Good morning, everyone. Good morning. Welcome to Asian Leadership Conference webinar series, hosted by Joseon Ilbo. My name is Seung-woo Kim, head of Environment and Energy Research Institute at Kim & Jang, which is the biggest law firm in Korea with dedicated climate change team and ESG group, which I belong to. As 28-year experienced expert in this field, I am honored to be able to moderate today's session under the title of ESG Era, Ethical Firms Make Money. As you all know, ESG means environmental, social, and governance, non-financial factors to be incorporated into investment decision making. And I think it's kind of perfect timing to talk about ESG because recently many Korean business leaders talk about ESG a lot. Can you put slide number 1 on the screen, please? As you can see from the screen, the chairman Lee from Samsung mentioned that Samsung is planning to solidify its foundation for sustainability management by ESG. And Chairman Jung from Hyundai also mentioned through the New Year's message to improve ESG for the sake of sustainability as a key factor to enhance social value. And also Chairman Choi mentioned that and focused on managing financial story based on ESG. Not to mention representative financial institutions has emphasized ESG as their key management message in 2021. So I think we are very lucky today to have distinguished speakers with us for this session, like Rebecca Mikula-Wright. She is the Executive Director of Asian Investor Group on Climate Change as the steering committee member of Climate Action 100 Plus, which is the biggest and the representative the ESG investor group focused on climate change. And also, I think we are very happy to have Chonghyun Won, who is chair of Investment Policy Committee at National Pension Fund, which manages $700 billion of national fund. Rebecca, Chonghyun, it's really thank you so much for joining us today. Please introduce yourselves and the practices that you are leading with our lovely viewers. Rebecca, floor is yours first. 감사합니다, Dr. Kim. Thank you for having me here today. Good morning, Chonghyun. I'm delighted to join you both and the audience for this panel today. And I totally agree with you. The timing is perfect to be talking about ESG and climate change. And no doubt you'll be hearing a lot more about this through the course of 2021. I am the Executive Director of the AIGCC, as Seung-woo said, which is an investor industry association established in 2016 to raise awareness and encourage action on climate change. We now have 49 investor members who represent a total of $14 trillion in assets under management. We are the Asia partner to our sister networks in Europe, North America, and Australia, New Zealand. And we work with other investor groups in Korea and also globally, such as the PRI, on global initiatives. And I'm delighted to be on this panel with one of our newest members,
NPS from Korea, represented by Mr. Won today. The projects and activities that we undertake at AIGCC are designed by investors for investors to help them accelerate their understanding and implementation of the risks and opportunities that climate change presents to their policies and their portfolios. We provide online and in-person, when we can, climate change training courses, meetings, events, webinars, and we engage with policymakers and regulators in the region on behalf of investors to create the enabling policies and regulations to assist investors as they integrate climate change into their investments. Thank you. I'll hand over to Dr. Won. Mr. Won. Thank you. Chonghyun, please. 예, 안녕하세요. 좀 괜찮으시다면은 우리나라 말로 좀 하겠습니다. 뭐 제가 영어로 하려다 보니까 좀 복잡한 말들이 너무 많더라고요. 안녕하십니까. 저는 현재 국민연금의 상근전문위원으로 있는 원종현입니다. 먼저 아마 저희 상근전문위원이라는 부분을 먼저 설명을 좀 드려야 될 것 같습니다. 원래 상근전문위원 제도는 작년도, 그러니까 2020년도 2월 달에 이제 처음 시작을 한 것입니다. 그러므로 아직까지 만 1년이 안 되고 있는데요. 저희 상근전문위원실로서 현재 3개의 위원실이 있습니다. 현재로서는 지금 제가 맡고 있는 그 투자정책전문위원회가 있고요. 그 다음에 그 투자정책전문위원회로부터 어떤 자산 배분이라던가 투자 정책에 대한 사항을 받아서 기금운용 본부가 실질적으로 어떤 행동을 수행하게 되면은 그 수행을 평가할 성과평가 및 그 위험관리위원회가 있습니다. 그리고 이 2개 위원회 외에 이제 그 중요한 소위 그 수탁자 책임이라는 것을 담당하는 수탁자 책임 전문위원회가 있습니다. 그래서 요 3개의 위원회를 그 상근전문위원 저희 3명이서 각 위원장을 하나씩 지금 맡도록 되어 있습니다. 그럼으로써 저 같은 경우에는 현재 그 투자정책 전문위원회를 맡고 있습니다. 원래 이러한 상근전문위원회는 기금운용위원회가 기본적으로는 그 국민연금 가입자나 국민연금 이해관계자를 중심으로 한 대표성을 강조함에 따라서 그분들에 대한 전문적인 어떤 역량들을 커버해 주고자 지금 만든 것이고요. 방금 말씀드렸다시피 저희 투자정책 전문위원회에서는 그 기금의 자산 배분 및 투자 정책이라는 부분들을 담당하고 있습니다. 그럼으로써 아마 여기서 지금 주제가 되고 있는 ESG라는 부분은 아마 많은 분들이 이제 수탁자 책임 전문위원회 쪽에서 지금 다루는 것으로 알고 계실 테고, 사실 그 부분은 맞습니다. 왜냐하면은 수탁자 책임이라는 어떤 책임 속에서 그 의결권에 대한 집행 여부를 그 수탁자 책임 전문위원회에서부터 담당하고 있고요. 그 외에 책임 투자에 대한 방향성을 그 수탁자 책임 전문위원회에서 다루고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 ESG의 원칙이라는 것은 일종의 어떤 특정한 특정한 어떤 수탁자 책임 활동의 일환이긴 하되 의결권이라던가 어떤 특정 그 미시적인 부분을 집중하기보다는 국민연금의 입장에서는 그 책임 투자라는 전체적인 큰 틀을 하나의 기본으로 두고 모든 투자 정책 전반에 있어서의 ESG 원칙에 충실한 투자 정책을 기본으로 지금 하고자 하고 있습니다. 그럼으로써 2021년 지금 들어서면서는 전체적으로 이제 지금까지는 그 주식 부분에 있어서의 책임 투자를 좀 강조해 왔었다면은 이제 그 채권 부분과 해외 투자 부분에 대한 전반적인 부분에서의 ESG 원칙을 확대해 나가는 것을 현재 목표로 지금 삼고 있습니다. 일환에서 이제 방금 그 레베카께서 말씀해 주셨다시피 환경 문제 또한 사회 문제에 대한 관심도를 점차적으로 지금 높이고 있고요. 이런 높이는 과정이라는 그 순서 속에서 이제 점진적으로 저희는 2021년을 이제 ESG 본격 투자의 원년으로 저는 생각을 지금 가지고 있습니다. 그래서 그런 부분에서 좀 더 확장하기 위한 지금 노력을 기울이고 있습니다. 예, 이상입니다. 감사합니다.
Thank you. Thank you so much, Rebecca and Chonghyun. I think it's very exciting that we have the representative, the global investor, sort of managing $14 trillion, and we have representative domestic investor actually operating $700 billion, and you are all focused here. So I think there are lots of lessons that we have to learn for the Korean the viewers and business leaders. It's exciting. Let's start our conversation with the prospect of ESG in 2021. What's going to this year? Let me just set the scene first with a recent survey, and please put slide number 2 on the screen. The survey was done to 200 global high-level executives from representative the global investors managing $18 trillion, and it was just announced a couple of weeks ago, and 73% of those 200 the global investors answer that they will increase ESG investment either significantly or moderately by the end of 2021. And surprisingly, out of them, almost 55% said they will increase the ESG investment significantly by the end of 2021. This just within 1 year. And 79% of them answer that they will use climate-related data in their risk management. So they will focus on the climate change as a hot topic as well. Well, when I look at a couple of weeks ago, I just look at this the recent global survey that matches with the Korean boom of ESG recently. My question goes to Rebecca. Can we do you agree with this survey? And do you have your own, as in all the have a lot of experience on ESG? Do you have your own prospect of ESG in 2021, Rebecca? Sure. Thanks, Dr. Kim. Yes, I totally agree with those survey results, and they certainly match with our experience during 2020. We were initially concerned investors might put climate change further down in their priority list while dealing with the pandemic, obviously, as the top priority. But in fact, the opposite happened. We took a similar survey at the end of last year on climate specifically with investors, and we found similar results. They are integrating climate more across their portfolios, and where they are not, they intend to focus on climate specifically in perhaps areas that they haven't previously, perhaps going into different asset classes and so on. So we'll be releasing the results of that full survey in a couple of weeks, and so you can have a look at that when it comes out. But I think what the pandemic highlighted very clearly was how the economy and the environment cannot operate independently of each other. And the recovery from the pandemic is in fact a unique opportunity to create jobs while addressing the climate crisis, which has not gone away or gone on pause during the pandemic. We saw some evidence of what happens when economies shut down. We get clearer skies and less pollution, which I think everybody has enjoyed and showed us what is possible if we transform and transition our economies into cleaner and greener economies in the future. But importantly, addressing all of these issues from the pandemic and climate change and jobs, it means we're addressing the social and health aspects of this recovery, which is arguably the most important outcome, the people, us, the society. We have to operate in our society and our economy, so we cannot separate them. But complementary to your survey results, also Asia experienced record
capital fund inflows to ESG funds in the region. And there were also a number of new ESG investment funds or vehicles that were launched during 2020. And we understand there will be, a lot more to come as well in 2021. Specifically on climate funds, globally, we also saw record inflows last year also. So, in fact, the attention to climate and the deployment of investment capital actually increased during the pandemic. So this idea of a sustainable recovery has been supported by all levels of society, from global leaders, regulators, the development banks, and civil society. And so we share this common purpose on how we can achieve this together. And we've seen this commitment being demonstrated by government level commitments to reach net zero emissions by 2050. And it was fantastic to see Korea, in fact, lead this, coming out with their Green New Deal earlier last year, and then later followed by the net zero commitment, and also China and Japan, of course, joining them, with the US following by the end of the year, and many other countries. And this has created a new normal very quickly. That companies and investors are increasingly realizing they need to align with. And we've seen a lot of this follow-up action to these policies already start to come through in the Korean market. In China, we will see more details of the 5-year plan come out around March time. And also in Japan, we've seen a number of new policies come through on how they're going to reach this 2050 target. And in fact, it is the next 5 to 10 years that is really critical to see how governments, companies, investors can actually, if they're going to meet that commitment, what they are going to do in the next few years is absolutely critical to achieve that goal. Thank you so much, Rebecca. That I think that surely the survey matches with your view. Let's just put the survey into the Korean shoes. Let me ask this question to Chonghyun. Would the survey result be different if the survey was carried out to Korean investors? And how do you see, as a Korean representative investors, to see this survey into Korean shoes? 예, 기본적으로는 아마 말씀하신 대로 지금 해외 투자자와 국내 투자자 간에서는 좀 차이가 좀 있었습니다. 그 차이가 있었던 이유가 기본적으로 저는 기업에 있어서의 패턴 아니면은 소위 투자자로서의 취해야 되는 스윙이라는 부분에서 아마 중점으로 보다 보니까 저희가 우리나라 같은 경우에는 기본적으로 ESG라는 것을 하나의 어떤 패턴으로 봤을 때 사실 우리나라 사람들 아니면 전체적인 우리나라 투자자들의 입장에서 봤을 땐 ESG가 어느 하나의 그 동일한 어떤 그 수평적인 관계로 지금 보기보다는 어떻게 보면 G를 좀 더 강조하는 입장이었습니다. 왜냐하면 G라는 부분이 지배구조가 좀 더 개선되어지는 쪽이 오히려 E나 S를 개선하는 것보다는 수익성이 좀 더 좋은 그 근거가 될 수 있겠다. 아니면 어떤 기업을 투자함에 있어서 ES를 고려하기보다는 G를 먼저 고려해서 이 G가 정상적인 지배구조를 갖춰줘야지만 그 다음 단계, 그 정상적인 지배구조 하에서 이사진의 어떤 적극적인 역할을 통해서 E나 S가 개선이 될 것이기 때문에 우리가 전반적으로 국내 투자자의 입장에서 투자를 함의 포커스는 사실 ESG라고 돼 있어도 많은 부분 아마 작년까지는 최소한 G를 개선하는 일종의 지배구조 펀드의 개념으로서의 역할이 좀 더 컸었다는 것이 아마 지금 해외 투자자들과의 좀 차이였을 것입니다. 그럼에도 불구하고 제가 2021년을 아까 말씀드렸다시피 투자의 원년, 어떻게 보면 책임 투자의 원년, 어떻게 보면 ESG 투자의 원년이라고 말씀을 드릴 수 있었던 이유가 뭐냐면 이제는 이러한 G를 기반으로 하는 투자 외에도 E와 S에 대한 보다 적극적인 투자 필요성들이 각 투자자들로 하여금 지금 나타나고 있기 때문입니다. 여기서 아마 나타난다는 말은
E하고 S가 잘 되는 곳이 뭐 투자 수익률이 좋을 것이다라는 입장에서 가는 것이 아니라 이제는 E하고 S에 대한 부분에 소홀한 기업은 이 기업이 장기적으로 어떤 그 성장 가능성을 보기가 어렵겠다라는 것을 인식했지 않았을까라는 부분에서부터 시작을 합니다. 사실 작년 같은 경우에는 이제 코비드 19으로 인해서 많은 사람들이 환경 문제에 대한 아마 깊은 각성을 가졌었고 이런 부분들이 결과적으로는 국가 경제, 좀 더 좁게 말하면 각 기업에 있어서의 성장 가능성을 크게 위축시키는 요인이라는 것을 깨달음과 동시에 사실 그전에도 이제 호주의 지금 레베카와 같이 호주에서 어떤 대형 산불을 본다던가 아니면 석탄 화력 발전에 있어서의 그 미세먼지 문제라던가 환경의 문제 같은 부분들이 사실은 우리 소비자인 국민 개개인에게 직접적으로 다가오는 위험 요인으로서의 어떤 작용들을 매우 심하게 했었습니다. 그러다 보니까 이제 이러한 위험 요인들을 만드는 기업들에 대해서 이제 그 소비자의 입장에서의 그 소비들을 좀 제한한다던가 아니면 그 소비에 있어서 회피 아니면 대체제로서의 어떤 소비를 찾아 나가는 과정들이 사실은 작년서부터 아니면 재작년서부터 조금씩 이제 보이기 시작했었고 이러한 보이는 모습들이 점차적으로 커지는 와중에 이제 코비드라는 문제, 그 다음에 이러한 코비드 이후에 사실 모두 다 어려움을 겪는 과정에 있어서의 그 근로자의 근로 조건의 문제라던가 노동 환경의 문제, 특히 요 최근엔 아마 우리나라 택배 노동자의 문제라던가 아니면 재해, 산업재해의 문제 등이 여러 가지로 대두되면서 과연 저런 기업들을 우리가 믿고 계속적으로 소비할 수 있겠느냐. 그 부분이 이제 투자자의 입장으로 전환한다면은 저렇게 소비자로부터 어떤 신뢰를 얻지 못하는 아니면 소비자로부터 장기적인 믿음 아니면은 그 소비자의 충성도를 이끌어내지 못하는 기업들에 대한 장기성에 대해서 우리가 기대할 수 있겠느냐라는 부분들이 이제 투자자의 어떤 시각으로 지금 바뀌는 시점이 저는 2021년도가 본격화될 것이다라는 생각을 지금 가지기 때문입니다. 그렇기 때문에 아까 초반에 그 문제 제기를 하셨던 해외 부분에 있어 이런 서베이의 캐리가 우리나라의 어떤 투자자의 어떤 그 차별성이 있을지 모르나 이런 부분들은 점차적으로 수렴해 나가면서 하나의 어떤 공동적인 ES적인 그 투자자의 시각으로 좀 바뀌고 있지 않을까라고 지금 생각을 좀 갖는 것입니다. 특히 우리나라에 있어서는 그 환경과 사회 문제에 대해서 보다 이제 적극적으로 참여해야 된다라는 그런 어떤 의견들이 점차적으로 세지면서 이런 부분에 있어서의 이제 또 하나의 다행스러운 점이 기업들 역시 이러한 부분이 좀 더 깊게 각인되어지는 부분이 지금 있다라고 생각을 합니다. 사실 이전까지만 해도 또 예를 들어서 어느 한 공예기업이다라고 해도 이러한 공예를 꿈으로써 소요되는 비용은 어떻게 보면 사회나 국가의 몫이었고 그럼으로써 나가게 되는 초과 이익이 이제 기업의 몫이다 보니까 사실은 그 수익자와 피해자가 어떻게 보면 좀 분리되어 있던 상황이 이제 점차적으로 환경 문제라던가 사회 문제에서의 그 직접적인 그 주체로서 이제 다가서면서 이러한 부분들이 기업들 역시 강하게 인식하면서 이제는 기업 자체적으로 환경에 대한 보다 적극적인 어떤 패턴을 취하게 됐고 그런 부분들이 이제 투자자에게 어필해 나가고 있고 또한 아니면 투자자 역시 그런 기업들에게 그러한 역할들을 어필함으로써 아니면은 인게이지를 함으로써 그 기업들과의 어떤 동반적인 관계 속에서 이제 ESG가 점차적으로 확대되어진 거고 이것이 이제 어떻게 보면은 특정 ESG라는 어떤 테마로 보기보다는 이제 하나의 ESG가 하나의 문화화되어 가는 그런 과정의 일환으로서의 상황으로 인식을 지금 하고 있습니다. Thank you so much, Chonghyun. I do agree with you that the Korean society was more or less had focus on G rather than ESG, and now, but with the COVID-19 and with the recognition of climate and environmental and social crisis by the public and more needs to match the cause and effect.
and from global investors, the needs to domestic players. With all this, we are moving on to the ESG from this year, and I do agree with that prospect. With that, then my next question is the bottom line. I mean, the all investment. It's okay. We already saw the recent survey that they will increase the significantly the ESG investment in 2021. Then that should make profit. So let me just show the one slide. Please put the slide number 3 on the screen, which shows the outperformance of ESG investment versus the benchmark. All the graph toward upper right, the silver one, red, and the blue, those graphs, yellow, those graphs are ESG or socially responsible investments, whereas the purple, the flat line is a benchmark. So we can fairly say that the responsible investment and ESG funds have outperformed the benchmark, especially recent years. Then my question to Rebecca, can we generalize this result? Can we apply this to all investments? If we just put penny into ESG fund, can we get nice return better than the benchmark? And will it go on in 2021 and 2022? Thanks, Dr. Kim. That graph is truly remarkable, actually, and really puts it in perspective. And I've seen there's obviously been a lot of research, especially in last year as well. But I recently saw a similar graph that shows the 10-year performance also is outperforming on ESG. So beyond, we now have 10-year track record tracking against those benchmark indices. So I think we now have quite a long history of seeing that outperformance. Can we generalize ESG performance to all investments? I would say, what these graphs and this research shows us is that on an average basis, ESG outperforms. Of course, with any investment, there will be better performance and worse performance, and that requires looking at the risk return profile of any investment, and ESG investments are no exception. But I think overall the trends are showing us that we are seeing this ESG outperformance. And I think as we've been discussing, it's that holistic nature of ESG means that we're looking at a broader range of risks than just financial alone. And there are other factors that drive returns than just what is reported in financial reports. So by taking ESG into account, there's a higher likelihood that other risk events could be identified before they impact the financials of companies. More sustainable companies make better investments. That's what the data is showing us. So yes, there is evidence that including ESG across all asset classes can be beneficial, but investors who have been investing in this way for some time understand and have seen that companies or their assets won't perform well if they ignore environmental issues, which obviously cover pollution, climate change, water, and other resource scarcity, the social aspects, the communities, employees, health and safety, and then obviously the governance issues, management, business ethics, and strong boards, and other ethical issues. And we've all seen examples of companies that have ignored these risks, and we have seen either the share price fall, we have seen board members being sacked, or C-level executives leaving the company as a result of these issues. Some time ago, good financial performance was able to mask some of the bad ESG performance, but we now have greater transparency around how ESG
is being incorporated by companies and investors, and that's allowing us to see the risks more clearly. And of course, we now have social media, which makes it much easier for company shareholders or civil society to call into account the reputation of these companies that are doing the wrong thing, whether in the E or the S and the G. And so companies need to be more careful now to respond to not just their shareholders, but also for their social license to operate, and for their own social responsibility as they operate their business. So investors who, responsible investors, as they're sometimes called, are recognizing, these trends. And when people, society, and the environment, alongside financial performance, are factored in, lead to better informed investment decisions. It enables them to better navigate the downturns, such as COVID last year was a perfect example. So to avoid the biggest risks and capture more of the opportunities. And certainly, COVID was the best test of this last year, as evidenced in the graph we saw before. We're also seeing better performance across asset classes, not just in public equities, but increasingly private equity, infrastructure are also showing increased returns or reduced losses when ESG is taken into account. And we see that ESG considerations in the investment process support stronger outcomes for society and the environment, as well as delivering superior financial returns. And so we're getting, it's sometimes called the triple bottom line. Everybody benefits, not just shareholders and the company itself, but everybody who's involved, because it is so interrelated. And the world's largest investors are increasing their exposure to ESG investments because they're getting the benefits of that on multiple levels. And I think for the reasons that you showed in your slide, investors are looking to increase these allocations across their portfolios into other asset classes. And I believe this trend will only continue. And as we've seen, the data is on our side for some 10 years now. Thank you, Rebecca. Well, I think that, by avoiding the losing the benefit, or the grasping opportunity, I think that ESG really more and more matters to financial performance. Let's put that hypothesis into the Korean situation. Again, the question goes to Chonghyun. We note that National Pension Fund announced that it's the proportion of investment within its assets were 10% in 2020, but National Pension Fund announced it will increase that proportion to 50% in 2022, which is just next year. Then it's meaning it amounts to $350 billion. Then I think there must be some way or strategy to secure the financial performance, secure the bottom line, to catch two rabbits at once. How do you do that? It's really interesting to listen to that. 예, 기본적으로 사실 두 마리 토끼를 동시에 잡는다는 것은 매우 불가능하다는 것은 뭐 누구나 알고 있습니다. 그렇다면 이제 과연 어떤 토끼를 먼저 잡을 것이냐라는 것을 아마 선택의 여지로 가져야 될 텐데요. 먼저 이제 국민연금이라는 부분에 대한 특징입니다. 사실 스탁자 책임이라는 부분을 제가 앞에서도 말씀드렸다시피 국민연금이 2022년도까지 전체 자산의 50%까지 확대하겠다는 이유는
단순하게 뭐 수익률을 추구한다던가 국민연금 기금의 어떤 성과를 좀 더 높이기 위한 부분도 있겠습니다만 사실은 그보다는 국민연금은 전 국민이 가입자인 공적연금이기 때문이다라는 것이 아마 더 큰 이유일 것입니다. 아마 아시다시피 국민연금의 기금은 어떻게 보면 전체 국민들의 납부하게 되는 보험료로 조성을 합니다. 그럼으로써 납부하는 보험료를 기반으로 하는, 즉 가입자에게 일종의 어떤 내가 국민연금의 기금을 아니면 보험료를 납부함으로써 오히려 뭔가 안 좋은 부분이 생긴다라는 것이 있다면 사실은 그건 국민연금의 수탁자 책임을 방기하는 아마 문제가 될 것입니다. 예를 들어서 석탄 화력 발전이 아마 큰 아마 지금 사례로서 많이 들 수가 있겠는데요. 자, 국민연금이 전체적으로 사람들이 가입한 돈을 가지고 석탄 화력 발전에 대해서 투자를 해서 거기에 나오는 공해나 미세먼지 부분으로서 다시 그 부분에 있어서의 국민들이 어떤 어려움이나 곤란함을 겪는다라고 한다면 사실은 그거는 국민연금이 올바른 부분에서의 투자를 했다라고 말하기는 어려울 것입니다. 사실 ESG를 저희가 하는 부분, 특히 책임 투자를 하는 부분에서 제일 근간은 바로 그것이 있는 것입니다. 가입자들이 낸 돈으로 투자를 함에 있어서 그 투자가 그 가입자에게 어떠한 최소한 혜택으로 직접적으로 가기는 어려울지 몰라도 최소한 그들에게 피해로서 가는 부분들만큼은 조금은 좀 방지하자. 특히 아마 사회 부분에 있어서의 아마 그런 얘기를 많이 하는데요. 요번에 그 산재 문제라던가 아마 일종의 택배 근로자들의 문제 한다면 사실은 그들 택배 근로자들 자체가 국민연금의 가입자인 것입니다. 그래서 그런 가입자가 오히려 택배 그런 환경들을 더 열악하게 만드는 부분에 있어서 어떤 자신의 생명권까지도 문제가 되는 사항이 된다면 이것은 오히려 더 큰 문제다라는 부분에서의 사실은 저희가 갖고 있는 ESG의 어떤 기본 방향성일 수도 있을 것입니다. 그렇다고 해서 이렇게 큰 토끼만을 자꾸 쫓는다고 해서 또 하나의 어떤 꼭 잡아야 되는 어떤 작은 토끼를 또 무시할 수는 없겠죠. 단지 이 작은 토끼의 부분이 일종의 독약으로서의 작용하는 부분들을 지금 막자라는 부분이고요. 그래서 이러한 것을 전제로 하는 기금 운용이 그 속에서도 어떻게 하면 재고될 것이냐를 찾는 것이고, 거기에서 또 하나의 ESG가 갖는 매력이라는 것은 이제 단기적인 어떤 성과는 어떨지 모르겠습니다만은 방금 레베카가 말씀하셨다시피 이 수익성에 있어서의 그 변동성은 크게 생길지 모르겠습니다만은 그래도 ESG를 안 하는 기업에 보다는 ESG를 하는 기업이 장기적으로 아니면 좀 더 점진적으로 보다 성장 가능성, 즉 파이낸셜 리턴에 있어서의 수익성 부분에서의 가능성을 더 높여주는 것이고, 그 외에 좀 더 나간다면 어떤 위기 상황, 특히 그 글로벌 크라이시스라던가 어떤 특별한 소비 위축이 크게 나타나게 될, 아니면은 기업에 재앙이 될 어떤 사항들이 발생했을 경우도 소비자들은 ESG에 대한 부분에 대한 신뢰를 더 가지게 됨으로써 위험 회피의 수단으로서도 사실 ESG는 매우 큰 가치를 지금 갖게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 저는 ESG를 말함에 있어서 파이낸셜 리턴에 대한 수익성, 즉 황금알을 낳는 어떤 거위가 있다고 했을 때 이 황금알을 낳는 거위를 쉽게 배를 가를 수는 없다는 것은 아마 모든 사람들이 알 것입니다. 그런데 문제는 그 배를 가를 수 없는 것과 동시에 이 황금알을 낳는 오리가 어떻게 해야지 오래 살 수 있게 할까에 대한 부분도 이제는 같이 고민해야 될 상황이라는 것이죠. 그냥 얘는 황금알을 낳는 오리니까 냅두면은 계속 알만 낳겠지라고 하는데, 모든 오리들도 수명이 있는 것이라면은 우리는 이 오리를 좀 더 오래 살게 노력을 같이 해줌으로써 보약을 준다던가 이 오리를 잘 보살펴 준다던가 하는 부분인 거고, 이렇게 하는 어떤 행동들 자체는 사실은 투자자 입장에서 봤을 때는 일종의 비용입니다. 왜냐면 지금도 황금알을 잘 낳고 있는데 굳이 뭐하러 비용을 써? 라고 하겠지만은 1년 후에 우리가 죽는 것보다는 그래도 10년 후까지 아마 우리가 살아날 수 있도록 도와주는 부분들이 더
많은 혜택들을 받아낼 수 있는 어떠한 기회일 것이고, 그러한 부분에 쓰는 비용을 과연 우리는 비용으로 볼 것이냐, 아니면 현재로서는 투자로 볼 것이냐에 대한 아마 그 판단의 문제일 것입니다. 그리고 국민연금과 같은 장기적인 어떤 성과를 바라는 입장에서는 이것은 분명한 아마 투자일 것입니다. 그럼으로써 우리가 생각했을 때 ESG를 자꾸 파이낸셜 리턴과 너무 연결을 하는 일종의 펀드로서의 어떤 그 상황으로서 보는 시각들이 사실은 좀 많이 있다는 부분에 대해서는 제 개인적으로 좀 걱정을 많이 하고 있습니다. 왜냐하면은 그런 부분들은 어느 순간 SRI 펀드라든가 아니면 ESG 펀드가 어느 순간 수익성이 다른 시장에 비해서 아니 전체적으로 좀 안 좋다라는 말이 나오면 즉각적으로 빠져나갈 수 있는 위험 역시 크게 작용하기 때문입니다. ESG에 대한 부분은 일종의 테마로서 보는 그 펀드의 한 종류가 아닌 것입니다. 즉 기업의 투자함에 있어서의 기본적인 펄리시의 문제인 거고, 또한 스테이크홀더와 소비자의 문제인 거고, 경영 어떤 책임에 대한 문제인 것입니다. 그렇기 때문에 국민연금이 사실은 10에서 50% 넘긴다는 것 자체가 뉴스가 되기보다는 아마 사람들한테 저렇게 좀 질문했으면 좋겠습니다. 왜 국민연금과 같은 투자가 100%까지 쉽게 간다는 말을 못하지라는 부분에 대해서 좀더 아마 고민이라던가 질문을 해주신다면 아마 좀 나은 부분으로서의 방향성을 갖지 않을까라는 생각을 지금 갖는 것이고요. 그래서 국민연금은 이제 점진적으로 투자 펀드 특정 테마 부분만을 뭐 ESG 한다, 뭐 마치 그린 펀드, 뉴딜 펀드처럼 한다라기보다는 이제 투자 전반적인 저변에서의 부분을 ESG의 기본으로 삼으면서, 그래서 이러한 부분에서 큰 토끼를 먼저 잡으면서 그 속에서 장기적으로 황금알을 낳는 오리를 좀 더 가급적이면 오래 살게 하고, 그 다음에 좀 더 좋은 황금을 날 수 있도록 이렇게 붙돋고 지원함으로써 아마 장기화되는 국민연금의 철학과의 어떤 그 투자를 일치시키겠다라는 쪽으로 봐주셨으면 감사하겠습니다. Thank you so much, Rebecca and Chonghyun, for your insightful thoughts on the financial return. That really inspired me. That in a way that the ESG is not a sector to be invested. It's basic philosophy that we have to incorporate into our decision making, so that ESG can provide sort of magnifying glass to look at investees, the growth potential, and the risk management, long-term risk management system. And it's really the good way to put the ESG into the long-term perspective view. That just naturally links to the next question on engagement. As you know, that the investor's performance is heavily related to investees' performance. So I think you have a lot of experience and engagement. My first question goes to Rebecca. I know, as I said, you are the steering committee member of Climate Action 100 Plus, which is the biggest and representative ESG, the investor group globally on climate change. Do you have a very successful case of engagement to be shared with the Korean viewers? And do you have any suggestions for the Korean leaders to engage, comply, or explain? Thanks, Dr. Kim. Yes, you're absolutely right. The company performance is inextricably linked with the financial performance of investors. And engaging with companies that investors are part owners of is one of the most powerful tools that investors have. But it's a partnership tool. It's an opportunity to partner with the companies that you're part owners of. And Climate Action 100 Plus was developed to bring investors together to develop a common set of asks to the world's largest greenhouse gas emitters to accelerate their action on climate change and ultimately to achieve net zero emissions by 2050.
We now have 527 investors globally who collectively manage over 50 trillion US dollars in assets under management. And we've partnered the investors up. And in Asia, we have, I think, about 18 or so Asian investors who work closely with North American and European and other investors to engage with Asian companies. And there are 33 companies in Asia that we focus on, and creating that partnership and that engagement that we help investors with. So they're asking three key things of companies. They're asking for board level governance oversight of climate change. We've heard a lot about the importance of governance, and so that's why this is one of our first asks of companies. How is the board understanding and looking and managing climate change within that organisation as really critical? The second is, how is the business going to reduce its emissions and align its business strategy to the Paris Agreement of net zero? And that is what we want to understand from these companies. And then ultimately how those companies are disclosing all of these activities and being transparent in their public reporting. And we ask that they report against the Task Force on Climate-Related Financials Disclosures framework to tell us about their activities. So investors want the same things for their companies, those long-term sustainable returns, because it's the investors' fiduciary duty to ensure that they have these returns for their beneficiaries, and this collaboration and partnership with companies and all these investors that can accelerate the action and the impact when it comes to climate change. The other benefit of this initiative is that the companies that are most transparent with their plans and targets will attract more capital from investors. Global investors, global asset owners are now looking to find the companies who are actively managing that transition and are prepared to work with them, and looking to get these companies to align their business plans for the short, the medium, and the longer term. In the Korean market, we have engagements with three companies, SK Innovation, POSCO, and KEPCO. And as I've mentioned, we are partnering the domestic investors with international investors to ask the same asks of these companies and to accelerate that engagement. And investors will use different engagement tools for this. They will write letters to the companies, as has been done with all the companies in climate action. And in some cases, they will write a public letter in the case of KEPCO, and writing publicly to the owners of KEPCO, including the government level ownership and the ministries, to highlight what investors are asking of this company and asking for increased transparency about what the company is doing. And certainly this year in 2021, investors will be following up with the Korean companies and all the other companies on the list to ask them, how are they transitioning with these new government level ambitions for net zero by 2050? And what are the steps that these companies will take in 2025, 2030 to ensure that the company will get there and give the investors that confidence. So coming soon to Climate Action 100 Plus, in the next couple of months, the initiative will release publicly its results of a net zero company benchmark. So this will show how the 167 companies on this list are performing against this very ambitious goal of getting to net zero by 2050. And so we will be working with these companies to help them, again, that partnership, to help them on that journey, which is a long journey. We recognise that. So for Asia, we will also be releasing an engagement guide for investors and companies to help them understand how they can work towards this target. And these conversations will be done with every company
looking in a lot of detail at asset level in some cases, their emissions reductions targets, their disclosure and their governance, and depending on where the engagements are up to, getting very specific to understand that transition plan of the company. In terms of what investors and companies in Korea can do, the reality is that all companies, not just those on the climate action list, but all companies need to align with the science to avoid the worst impacts of climate change, but to also benefit from the transition and the opportunities. So that means emissions need to be reduced by 50% by 2030, and that means 7% every year of emissions reductions across a company. So all companies need to do this. So I would encourage investors to use the framework of Climate Action 100 Plus in your own engagements with companies. Even if you're not a signatory yet, have a look at the framework, and I would also encourage you to work with your peers and collaborate. And of course, I would hope that some investors in Korea will join this initiative and partner with their peer investors and learn with their partners and their peers as they engage with companies. I think you don't need to have it all worked out. You can start the doing of the engagement with companies on ESG and climate, and it's best to do it with your peers, and that collaboration can help accelerate action of companies, but also accelerate the impact that we need to see. Oh, thank you, Rebecca. I think I'm pretty sure that I will take a look at the review report within a month, and also our viewers will, I think, helpfully refer to the guidelines and the framework that you are just mentioned. That would be pretty much helpful, I think. And Chonghyun, well, this engagement part, I think that will attract our audience's interest, I guess, because the NPS, National Pension Fund, is a main shareholder of more than 300 listed companies in Korea. So given the influence to the business market, I think it would be really valuable to listen to your suggestion as an NPS for companies and for asset managers to engage, comply, and explain. Over to you, Chonghyun. 예, 기본적으로 저희가 뭐 포커스 매니지먼트 리스트라던가 뭐 특별한 어떤 사항들로서 기업들을 특정 관리한다던가 뭐 그런 사항들은 거의 없습니다. 전반적으로 저희는 기업들을 저희 파트너의 일종으로 지금 보는 것이고요. 그 대신에 이제 방금 말씀하신 ESG의 문제라던가 아니면은 그 책임 투자의 문제로서 들어가서 과연 기업들이 국민연금이 투자할 만큼의 그 책임성과 아니면 기업성을 갖고 있느냐에 대한 부분에 대해서 저희는 집중적으로 보고 있습니다. 근데 이전까지만 해도 아까도 아마 2021년을 원년이라고 말씀드렸던 이유 중에 하나가 2020년 전까지만 했어도 사실은 국민연금이 포커스를 갖고 있었던 기업은 주로 그 코리아 디스카운트라는 요인을 좀 많이 생각을 했었습니다. 그 부분에 있어서 코리아 디스카운트가 나오는 많은 부분들이 사실은 우리나라 기업들의 일종의 그 지배구조의 문제가 어떻게 보면 이러한 사회적 문제와 아니면 환경적 문제를 떠난 그런 부분들에서의 많은 문제들을 발생시켜 왔었다라는 생각 속에서 가능한 한 그러한 지배구조를 개선하는 부분에 있어서 어떤 역할을 해볼 것이냐에 대한 부분이었고요. 그런 어떠한 역할은 사실은 적극적인 역할을 말한 건 아니었습니다. 저희는 의결권 입장에 있어서의 그러한 관련 임원들에 있어서의 그 임원 선임에 대한 문제라던가 아니면 주주총회에 있어서의 의결권 부분에서 지배구조에서 그냥 가부의 문제만으로서 사실 접근해 왔었던 것이 사실입니다. 그리고 그런 부분들을 우리는 이제 보다
2021년서부터는 이런 부분들을 이제 ESG 부분으로 확대해 나가면서 어떻게 하면 기업들과 좀 더 그 바람직한 방향성으로서의 우리가 그 책임 투자를 이끌어 나갈 수 있는 부분인지를 이제는 그 기업들과 이제 좀 더 많은 대화를 해야 된다라는 입장으로서에 전해든 것입니다. 물론 그렇다고 해서 이 대화라는 부분이 기업들에게 있어서의 어떤 저희가 압력 내지는 그 영향력 행사로서의 그런 부분으로서의 접근은 아닌 것입니다. 아까 그 레베카가 말했다시피 일종의 개인적인 어떤 레터라던가 뭐 그런 부분들도 저희는 좀 더 그것도 적극적인 어떤 그 영향이 가지 않을까라는 부분들을 사실은 좀 걱정하는 입장이기도 합니다. 그 프라이빗 레터조차 저희로서는 되게 조심하는 입장이다 보니까 그 가벼운이라는 표현은 좀 이상해요. 인게이지먼트를 우리는 어떻게 하면은 좀 더 기업들과 신뢰를 내면서 인게이지먼트를 할 수 있을까에 대한 방법론에 대해서 사실 저희는 많은 부분을 지금 고민을 지금 하고 있는 것입니다. 즉, 기업들에게 저희는 이건 어떻게 보면 제 개인적 부탁일 수도 있지만 국민연금의 부탁일 수 있는 것이 저희는 일종의 그 체커나 기업을 어떻게 보면은 뭐 감시 아니면 투자자로서의 너희들 그 내 돈 떼먹지 않았어를 보는 부분들이 아니라 함께 나가는 부분으로서의 어떤 기업들을 지금 바라보는 것입니다. 그리고 그런 부분들이 기업 성장 아니면 그 기업 성장을 통한 각 국민들의 소득 증대 내지는 국민들의 그 성장 그리고 그것은 자연스럽게 국민연금의 성장으로서도 연결되어지는 외부 효과와도 연결되기 때문입니다. 즉 투자에 있어서의 그 파이낸셜 리턴 외에 저희로서는 외부성에 있어서의 효과로서의 국민연금 제도의 발전과 제도의 지속 가능성을 확보하는 것도 매우 중요한 입장으로 지금 보는 것이기 때문에 국민연금의 입장에서는 다른 아마 어떤 투자자들보다도 보다 더 강하게 기업들의 성장을 함께 지금 바랄 것입니다. 그렇기 때문에 저희가 바라보고 있는 입장은 이러한 입장에서 이제 2021년도에 요즘에는 이제 ESG를 평가하고 아니면 책임 투자에 있어서 방향성을 잡는 부분에 있어서의 지금 용역을 좀 해왔었고요. 이러한 용역 결과가 이제 2021년도에 그 결과물이 이제 발표될 것입니다. 그리고 이러한 발표되는 용역 결과에 따라서 국민연금은 절차에 맞는 아마 단계를 지금 거쳐 나가는 부분으로서의 어떤 그 과정들을 통해서 기업들과의 대화를 보다 건설적으로 할 수 있는 방안들을 아마 찾을 것입니다. 그러한 입장에서 봤을 땐 사실은 기업들에 있어서는 아마 저럴 수 있을 것입니다. 사실은 뭐 제가 알기로는 기업들도 상당히 많은 큰 비용들을 들여서 뭐 컨설팅을 하고 뭐 그런 부분들이 있는데 저희 국민연금에도 나름 전문가들과 이러한 인게이지먼트 할 수 있는 상당한 대한민국에서 그래도 손꼽는 전문가들이 있는 이상 어떻게 보면 더 공짜로 아마 그러한 컨설팅을 받을 수 있는 아주 좋은 기회로서 좀 활용을 했으면 좋겠다는 생각도 꼭 가끔은 해봅니다. 그래서 그런 부분들이 있는 것이고요. 그 다음에 이제 저희가 나가는 부분에서는 단지 저런 건 있습니다. 저희는 기업을 저희의 동반자, 그 다음에 앞으로 같이 가야 될 그 제도의 일환으로 보게 되는데, 문제는 그런 거죠. 이렇게 저희는 가장 같은 동반자로 보는데, 이 기업이, 아니면 같이 가는 친구로 보고 있는데, 이 친구가 뭔가 이제 둘이 진짜 먼 길을 여행을 해야 되는데, 이 친구가 가다가 갑자기 자빠진다던가, 아니면 뭔가 나쁜 친구를 만난다던가, 뭐 마약을 한다던가, 막 술 마시고 이상한 짓을 한다던가, 아니면은 막 그냥 환경을 막 망치고 있다던가 한다면, 친구의 입장에서는 그 기업을 같이 가는 친구를 위해서도 그 부분은 좀 말려야 됩니다. 말리는 방법은 아마 그 친숙도에 따라서 다를 수도 있겠죠. 그렇지만 말려야만 합니다. 왜냐하면은 두 가지죠. 친구와 같이 끝까지 가기 위한 것도 있겠지만은 이 친구가 무너지기 시작하면은 먼 길 여행을 가는 입장에서 저조차 큰 어려움을 겪을 것이 너무나도 당연하기 때문입니다. 그래서 그런 부분에 있어서 어떻게 하면 이 친구와 계속적인 건전한 관계로서 이
유지해 나갈 것이냐라는 부분과 함께 또한 국민연금 말씀드렸다시피 전 국민이 가입자다 보니까 이 기업들 역시 국민연금의 가입자의 한 부분입니다. 한 축이고요. 그리고 그 종업원들조차 국민연금의 가입자들입니다. 그렇기 때문에 이 친구들을 말리긴 말리되 어떻게 하면은 빈정 안 상하게 가장 살살 달래가면서 어떻게 할까에 대한 부분들도 사실은 매우 큰 저희의 과제입니다. 왜냐하면 얘네들 잘못 혼냈다가 저희도 크게 혼나는 케이스가 여러 언론이나 그런 부분들에서 꽤 많이 저희도 겪어봤었고요. 그렇기 때문에 이제 문제는 의결권 행사라는 부분의 어떤 영향이라던가 이런 부분을 봤을 때 ESG와 책임 투자를 위해서는 먼저 저희는 사후적인 생각보다는 사전적으로 우리가 가지고 있는 기준들을 먼저 공개하고 이러한 기준들을 기업들이 먼저 알게 하고 그럼으로써 기업과의 대화를 통해서 이러한 기준들의 적합성 여부 부분을 서로 논의합니다. 그리고 이러한 논의하는 결과에 따라서 평가 역시 독립적인 수탁자 책임 전문위원회에서 맡고 있습니다. 왜냐하면은 이 독립적이라는 부분을 강조할 수밖에 없는 게 수탁자 책임 전문위원회는 일종의 의결기관으로서 존재합니다. 즉 기금운용위원회로부터 저희가 위임을 받았습니다만은 국민연금 기금운용위원회는 사실은 위원장이 보건복지부 장관이기 때문에 어떻게 보면 정부로부터의 어떤 영향에 대한 오해의 여지가 있는 것에 대해서도 저희는 좀 차단하고자 합니다. 그래서 그런 차단을 떠나서 수탁자 책임 전문위원회는 순수 민간으로만 구성되어 있기 때문에요. 그런 순수 수탁자 책임 전문위원회를 통해서 그리고 사전적에 마련된 여러 가지 조항 등을 통해서 그 다음에 그것도 부족하기 때문에 저희는 의결권 자문기관들의 어떤 활용을 통해서 좀 더 완전한 독립적인 운영으로서 기업들과 좀 더 친한 그다음 좀 더 친숙한 관계를 유지해 나가고자 그러면서도 이해상충을 최대한 방지하기 위한 원칙과 지침들을 마련해내고 있다는 것을 먼저 말씀을 지금 드리고요. 그런 입장에서 이제 기업 지배구조 어떤 개선이라던가 어떤 ESG 개선에 대한 과제는 국민연금 입장에서는 그렇습니다. 기업들이 관찰 대상이 아니라 파트너로서 근본적 위험을 함께하는 동반자로서 그 투자자에 대한 회사의 인식을 어떻게 하면 같이 할 것이냐라는 부분을 되게 강조하되 투자자이기 때문에요. 기업이 보지 못하는 위험을 저희가 먼저 볼 수 있는 아니면 좀 더 이런 부분들을 조언해 줄 수 있는 그런 여지들이 상당한 존재할 것이라고 생각하고 있습니다. 이건 왜냐하면은 기업들은 사실 눈앞에서 황금 오리가 있으면 이 오리의 배를 먼저 가르고자 하는 유인들이 매우 많기 때문입니다. 왜냐하면 근로자들에 있어서는 바로 유한 책임 원칙이 있기 때문이겠죠. 그러니까 유한 책임으로서의 성과 부분을 장기화되지 못하기 때문인 거죠. 그건 사원들의 있어서의 어떤 문제일 것입니다. 그래서 그런 부분들보다는 저희는 좀 더 장기적으로 보는 리스크를 감시하고 주주와 동반할 수 있는 어떤 활용에 대한 환경을 조성하고 그렇기 때문에 앞으로 아마 이런 코비드 이후에 나타나게 될 상당한 부분에 있어서는 사회 경제적 아니면 환경적으로 많은 부분의 어떤 그 변화들이 매우 급변하게 생길 것입니다. 그런 부분에서는 1차적으로 기업이 제일 먼저 잘 알겠죠. 물론 그 부분은 저희로서도 크게 존중을 합니다. 그렇지만은 그러한 외에 저희로서 투자자로서 아니면 기업 환경에 보다 민감하게 여러 기업들을 동시에 보고 있는 투자자로서의 어떤 그 시선 역시 매우 크게 이제 함께 중요하게 좀 볼 수 있을 것 같고요. 그렇기 때문에 이러한 영역 속에서 앞으로의 그 기후 아니면은 환경, 사회에 대한 부분들이 함께 중요하다라는 것은 같이 지금 현재 공감하고 있는 입장에서 이런 부분들에서의 그 나가는 부분들을 좀 더 적극화된 인게이지먼트에 대한 그 대화가 될 수 있는 기회가 되었으면 좋겠고요. 이런 부분들은 사실은 언론에게도 좀 부탁을 드리고 싶은 것입니다. 이러한 부분들이 좀 더 필요함을 좀 더 많이 알려주셨으면 하는 기대가 있습니다. Thank you so much, Chonghyun. It says partnership, and partnership. Investor is not a checker; it's a partner to help, to guide, and concert. Because investors' performance is heavily related
to investees' performance. So they are together, family. So I think Rebecca and Chonghyun are the same page from that vein. Time flies. We just only have 5 minutes, so I'll just jump into the last question. I'll just give you each the 2 minutes. The question is, like, unlike US and EU, which has 10-year history of ESG, Korean leaders, we have only one history of ESG. We don't know exactly what it is. But given the situation that, given the difference, it's like, the elementary school student versus university student, given the difference, we are sort of, there is a big wave of ESG from outside of the country and within the country, etc. So we have to do something. But from the inertia from the past, the Korean leaders some of the Korean leaders may think that ESG is a new fashion CSR, which is not, based on our conversation today. So what should Korean leaders do in 2021? There can be one thing or a couple of things that what they should do in 2021. Rebecca first. Thank you. I mean, I would say that, as we've heard here today from Chonghyun, and we've heard about a lot of the activity that is happening and the urgency that is required to address ESG and climate issues. My comment would be to move as quickly as possible. Wherever you are up to, wherever your stage in your organization, it will only benefit you sooner, the sooner you act. Aligning internal and external stakeholders and collaborating with your regional peers or your local peers and global peers to learn from their experience to help you fast track your organizational progress. So you learn from others, learn from their wins and learn from their mistakes, so that you can avoid that longer process that some other investors have been, working on for 10 or 15 years in some cases. I think Asian markets and Asian investors and companies have a history of leapfrogging and catching up very quickly. And we're already seeing this now in Korea, at company level and government level with some of these commitments, and elsewhere in Asia. So I think this is an opportunity for Korean investors and companies to take advantage of the tools and resources that are now available. And there are so many of them available. So finding the sort of the organizations and the partners that can help you identify which tools are right for you at the point in your journey will help you to get started, or will help you go deeper if you've already started your journey on ESG integration and climate integration. So please reach out. There is a lot of help there available. So please take advantage of the many groups that are able to help you in your market. And AIGCC looks forward to working with some of you in the future. Thank you. Thank you. 종현. 예, 감사합니다. 아마 2021년도를 말하시기보다는 아마 이제 포스트 코로나라는 부분하고도 아마 같은 부분이 더 상충될 그러니까 같은 얘기일 것 같습니다. 아마 지금 모든 사람들 생각에는 2021년도, 특히 아마 코로나가 이제 조속하게 이제 끝나가면서는 그동안에 아마 문제되었어도 억눌러졌었던 아마 여러 가지 사회 문제들이, 특히 우리나라 같은 경우에 좀 더 본격적으로 아마 그것이 표출될 것이라고 보고 있습니다. 아마 그런 부분들이 대표적인 것이 요즘에 지금 이슈가 되고 있는 산업재해 문제라던가 환경 문제, 금융에 대한 어떤 그 도덕적 해이의 문제라던가, 사실 여러 부분에 있어서의 그 눌려왔던 것들이 이제 한 번에 아마 나오게 될 거고요. 아마 이것은 저는 과거에 우리나라가 IMF를 겪고 난 후에 그때서 이제 어떻게 보면 신용평가라던가 깁스 기준이라던가 새로운 아마 그 평가 기준, 아니면 기업을 좀 더 엄밀하게 바라봐야겠다라는 그러한 사항들이 한꺼번에 들어오면서 저희가 현재 기업의 현대화라고 그럴까요? 좀 더 바람직한 방향으로 나가는 것과의 같은
아마 효과로서 이제는 드디어 이런 부분에서 ESG가 하나의 어떤 새로운 기준으로서의 기업이 나아가게 될 하나의 그 방편으로 되는 아주 가장 그 시적절한 시점이 바로 지금 포스트 코로나 이후가 되지 않을까라고 생각하고 있습니다. 이런 입장에서 이제 기업들이 갖는 부분들과 투자자들이 생각하는 부분에 있어서의 좀 갭이 존재하는데요. 왜냐하면은 어떤 부분에 있어서의 과연 우리가 말하는 ESG라는 것이 과연 무엇이냐라는 정의의 문제에 있어서는 아직은 국내적으로 정립되기가 조금은 어려운 부분이었다고 생각합니다. 사실 기업에 있어서의 물론 잘하는 ESG가 무엇이다라고 제대로 파악하고 나아가시는 분들도 있지만 한쪽에서는 ESG가 단순하게 일종의 마케팅의 하나의 어떤 수단 아니면은 소위 그린워싱으로 대표되어지는 그냥 일종의 흉내내기 정도로서만으로서 이것은 우리로서는 ESG를 하고 있다라고 착각하거나 잘못 생각하시는 부분들이 좀 존재할 수가 있다라는 부분들을 좀 갖게 됩니다. 뭐 대표적인 케이스로서 아마 얼마 전에 뉴스에 났다시피 석탄 화력을 열심히 하는 기업이 그냥 일회용 컵 쓰는 운동을 벌인다고 해서 우리는 환경 친화적인 기업입니다라는 식으로 아마 가는 정도로서는 아마 좀 부족할 것입니다. 좀 더 본질적인 입장에서의 ESG가 무엇인지를 파악하고 그것이 하나의 어떤 경영적인 표면적 상황이 아니라 경영에 있어서의 기본 원칙으로서 이러한 것을 우리가 함에 있어서의 기본 원칙으로서는 노동자 보호 아니면 제도 보호 쪽에서의 그 사회 보호 아니면 환경 보호라는 그것을 먼저 기준에 깔고 그것을 기준으로 한 경영 계획을 수립하는 방향으로서의 나아갈 수 있는 기회들이 이제는 포스트 코로나 이후에 보다 본격화되지 않을까라는 생각을 갖고 여기에 대한 준비가 좀 더 마련이 되었으면 하는 생각을 지금 가지고 있습니다. 예, 감사합니다. Thank you so much, Chonghyun. Let me just conclude the fantastic session with just one sentence. I think that in 2021, the vaccine will bring us back to normal life, while ESG will make us start the sustainable life. With that, I would like to conclude the session. Thank you so much, Chonghyun and Rebecca, joining us out of your busy schedule. And I would like to thank the lovely viewers to the end, to join us to the end. And I'll see you all at the main Asian Leadership Conference in June or July, depending on COVID-19. See you then. Have a fantastic day. 감사합니다. Thank you. See you, Korea. 레베카. Bye-bye.